And while the house in which Ramya stayed before the elections is now being blamed for her loss in the elections, courtesy the Vastu of the house. Interestingly, this house is the same that was hired by former Chief Minister S.M. Krishna when he contested elections and lost it. So is the house jinxed? After Ramya won the by-elections last year, she was staying put in her own house, not taking the risk of renting a house in Mandya. After some days, she did rent out one after she was forced to stay in her constituency. This hired house is situated near VV Stadium in Vidyanagara, owned by Saadat Ali Khan. On the 15th of November last year, a housewarming ceremony was also held. She entered the house at 8:30 in the evening. When media men sought some details from her, she shooed them away, saying it was not a housewarming ceremony. An interesting point to note here is that the owner of the house, Saadat Ali Khan, has also contested the elections twice earlier and lost on both occasions. This house certainly appears to be jinxed. Leaders like S.M. Krishna and Saukar Chennaiya too had hired this house, making it the center of hectic political activities, ultimately losing the elections. When Ramya hired this house, it is said astrologers warned her not to do so, as there was a huge empty space in front of the house, which as per the astrologers was a bad omen. ರಮ್ಯಾರು ಏನು ವಾಸ ಇದ್ರು ಈ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾದತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾದತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ರಮ್ಯಾರವರು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಮ್ಯಾವರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬದಲೇ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇದೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮನೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಂದಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ಅನಂತರ ರಮ್ಯಾರವರು ಏನು ಈಗ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. This house owned by Saadat Ali Khan was built by his father Sana Khan 50 years ago. Built on 9,200 square feet of land, the house has 4 expansive rooms on the ground floor and 3 on the first floor. It also has broad spaces to park cars and tall compounds facing north. But did Ramya lose because of the Vastu problem of this house? If that were true, why did she win the by-elections? Another stat that you should focus on is though she lost these elections, she has procured more votes than she did in the by-elections. ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಕಳೆದ 5-6 ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಸಾದತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು JDSನವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಇದ್ದು ವಾಸಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಮಂಡ್ಯ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗ್ತವೆ. All said and done, the stigma can never be erased. It is common belief among people that it is the Vastu of the house that defeated the actor turned politician, and the winning party JDS can only smile wide at this. Ravi Lalipalya, News9, Mandya. Well, often many developmental works get delayed due to many reasons. Here's a report on a beautiful project which is all set to be inaugurated after facing many hurdles. The scenic Kodagu is famed as a preferred tourist destination in the state. Now the beautiful region is all set to have another reason for people to visit. Yes, take a look at these visuals. A blissful sight of greenery. These are visuals from Harangi Park in Coorg. This beautifully developed park is all set to be Coorg's next big tourist attraction once it's inaugurated. Built at a cost of 5 crore rupees, the park is being developed on a 3-acre land. As of now, close to 90% of the job has been completed in the park. Built on the model of Mysore's famed Brindavan Gardens, this park has many facilities that would leave visitors mesmerized. From musical fountains to waterfalls to equipment for children to play with, Harangi Park has it all. 33 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟನ್ ಇದೆ, ದಾಂಡಲಿಯನ್ ಫೌಂಟನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಫೌಂಟನ್ನು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೌಂಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. The construction of the park that began 2 years ago had to be readied and inaugurated 6 months ago. Construction was halted when allegations of irregularities in development were levelled. A Lokayukta probe was ordered and a few changes were suggested by the corruption watchdog. Now, even as the park is nearing completion, locals demand that an in-depth probe be completed and appropriate action be taken. ಉದ್ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. On the whole, after many hurdles, the beautiful park is all set to enthrall tourists. Let's hope that the remainder of work is completed and the park inaugurated soon. Manjunath KB, News9, Kodagu. And while the mouth-watering king of fruits, the mangoes are back in the market. A mango exhibition in Davangere lured huge crowds with different varieties of mangoes on sale. It's the season of mangoes and the markets in almost all places are flooded with different kinds of mangoes. It is the time for mango farmers to rejoice. A 3-day mango exhibition is underway in Davangere. Mango farmers from different places have come to the city to exhibit their produce. The colorful, yummy mangoes pulled a huge crowd to the exhibition. The price too drew buyers to the exhibition. Mangoes in the exhibition are being sold at a cost of almost rupees 10 to 20 less than the market price. The mangoes are not artificially ripened. The farmers take months to grow them and wait for the right time for them to ripen. ಮಾವಿನ ಮೇಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ, ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪೇಟೆಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪೇಟೆಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಅದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. People who came to visit the exhibition were not only given a visual treat, but also learnt about different mangoes. ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಆಪೂಸು ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಮು, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ರತ್ನಗಿರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರತ್ನಗಿರಿಗಿಂತನೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಲರು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. There are about 40 different varieties of the king of fruits. These include the most famous and the largest Alfonso mangoes and the smallest Sakkare Gutti mangoes. Apart from being the smallest, Sakkare Gutti is also the sweetest. Among the 40 types of mangoes, 18 different types are particularly used to make juice. The exhibition will be on till Wednesday. Baswaraj Dodamani for News9, Davangere.